on était right there avec eux, mais je pense qu'on a fait quelques erreurs en zone défensive, puis ils ont marqué là-dessus. Mais ensuite, en deuxième, là, je trouve qu'on était vraiment solide. Puis en zone offensive, on a bien circulé la rondelle, amené ça au top, puis on avait du monde devant le filet. C'est une équipe, Sam, qui déteste pas le jeu robuste, de voir que vous êtes tenu comme ça en fin de match, notamment. Qu'est-ce que ça dit? Oui, bien, ça revient à ce qu'il dit. On voulait faire ça dès le départ du match, jouer robuste. On savait que c'est une équipe qui est rapide puis qui est grosse, puis on voulait pas se laisser intimider, même devant le filet après les whistles. C'est sûr, on voulait être smart, mais on voulait rester là puis montrer qu'on était présent. Quand Barkov marque encore, y a-t-il un moment dans ta tête où tu te dis « Ah, Colin » ou tu essaies de rester focus, c'est sûr, mais avais-tu peur que ça bascule négativement à ce moment-là? Oui, un peu, tu sais, évidemment. Début, en première période, non, on ne veut jamais ça, mais c'est tellement un bon joueur, je pense qu'il score contre moi à tous les matchs. Puis je l'ai vu dans les pratiques dans le temps quand j'étais avec la Floride. Même en troisième période, il a manqué un but aussi. Puis il est tellement patient devant le filet, puis un long reach, donc il est très bon pour aller à l'entour du gardien comme il a fait sur le deuxième but. Martin était très content après le match contre la Caroline, même il disait à 5-5, ça avait été quand même très bon. À quel point ça s'inscrit dans la lignée des derniers matchs, cette performance? Oui, absolument. On a compétition avec nous toute la soirée, on était vraiment solide. Puis dans les matchs, les buts se sont faits sur les unités spéciales. Puis ce soir, je trouve que notre piqué était solide toute la soirée. J'ai eu quelques shots en 3-2, mais tous les piqués avant ça, j'ai peut-être un lancé par désavantage numérique. Donc on a fait vraiment un excellent travail. Puis les gars ont bien circulé, puis en plus, on a marqué un gros but en piqué. Nick s'est approché d'un tour du chapeau. Responding to maybe some roughing penalties after the whistle and even just the goal called against, I think we all stuck together and pushed through and responded really well. With video review, are you guys as confused as everybody? Sometimes, yeah. Sometimes we don't get the best angle on the bench either, and kind of a crapshoot. And we thought it was in from our angle, but I'm sure that they had the right one in Toronto, and I guess the ref just heard the wrong call and had to reverse it. Yeah. Seeing Nick score. I don't think I've beat Florida yet, so it's nice. It's the first one, and we were playing hard. I feel like we had a really good game, and yeah, feels great. It feels good to win every time. Did you enjoy that type of play in Europe, or you learned to play that way here in North America? I mean, in Europe you can't really fight because you get suspended or if you scrum or something, so it's less there. But it's more here. Talking to guys like Arbor and Andy and they're doing it, and I have big body, so might as well. How much more comfortable are you doing that now? They showed you the rope, how it works. Yeah, I mean, a little bit gave me a talk with them, told me something that can help me, and yeah, just trying to do my thing out there. At the end of the day, no one else is gonna do it for me. Were you able to flip a Vlad over? He was right on top of you. Yeah, I'm also big too, so it's not a problem. But no, I didn't. He cheap shot me right after. There was a puck on the ice, so I'll go for it every time. And if he does that, then I won't let him to do it to myself. So I'll be fighting until the ref jumps in. So. You're right. It's way more difficult to take the puck away from you this season. Do you feel as though you guys, it seems as though after the first period, there was an extra motivation on your part, you kick it to a different gear, starting with the second period, which Yeah, I think our first period was okay. I think we had more, and we talked about it a little bit, and just cleaned some things up, and had a better second and third period, and I pulled away. Games like this, when you have to go against Barkov, they use that sort of as maybe a bit of a personal measuring stick for himself. Yeah, for sure, and he's a really good player. We get to go up against all the top lines every single night, and it's fun to go up against them. See how we fare as a line, and 1v1 for me. What makes him so tough on faceoffs? Yeah, he's strong, quick hands, good stick. He did really well against me early on. Thought I did better later on in the game, so
you just try to find an edge as the game goes on. You talked a lot about Bergeron in the past. Is he someone also that you looked up when you were younger and still coming in? Yeah, for sure. A lot of the two-way guys, I've watched a ton of, and it's easy to go up against them and just learn things and what they do, try to add it to my game. I think that's the best way to learn. Nick, apart from the result, how much did you enjoy the character of your team, and especially Slav tonight? It seems like he was pretty busy with events. Yeah, just playing physical, scrumming it up, not backing down from any of their guys, and everyone was doing that, and we're a tight-knit group in here, and we take care of each other, and we like to get in there for sure. Just to get that production that you've had since the All-Star break and those results now against those big teams, just when you look at next year, what makes you believe that you can replicate that again next year, or when it's going to be a different, back to square one? Yeah, I mean, we have all the belief in the world that we can play against anybody and beat anybody, and it's exciting. We were getting beat on pretty good last year by some good teams, and that hasn't really happened this year, and it's exciting. What were your thoughts on the progression of Slafkovsky about the way he protect the puck from last year? I mean, I think just every game, every day, is just learning new things and just coming into his own. It's a learning league, and there's learning curves along the way that he's kind of figuring out. But that's the type of player he's going to be, and it's definitely fun to play with. How much did you enjoy the character of everyone tonight, especially Slav, but also you? We saw you pushing around with Stenlund. It seems like everybody was getting involved tonight. Yeah, I mean, I think that's the kind of game they play, and like I said, we want to bring their game to them first, and to win those games, you got to do that, and everybody's got to be bought in. So big win for us, and finally good to beat them. Thank you. Thanks, guys.
Bonsoir. Martin, les joueurs semblent particulièrement soulagés d'avoir réussi à finalement battre les Panthers. Tu voulais ce matin que ton équipe initie le jeu. À quel niveau tu sens que vous avez réussi à faire ça ce soir? Ben, je trouve qu'on a fait ça dès le départ. La première période, c'était pas une mauvaise période. Barkov a marqué un beau but, on était là, mais ils ont fait un jeu très élite. Mais tu continues. J'ai adoré notre deuxième. Puis on va chercher un gros but commencer en troisième, puis se séparer. Il n'y a pas grand-chose comme entraîneur que tu peux pas aimer de ton équipe à ce soir. Là. Notre exécution, notre engagement, notre robustesse, un petit peu de tout. Là. Le jeu physique, Slafkovsky notamment, a été assez occupé. Comment tu as aimé la réponse du groupe, puis particulièrement de Slav là-dedans? Il a même semblé s'amuser. Oui. Non, mais tu sais, c'est... Slav, il a joué un excellent match. Il a été physique, ses touches étaient super bonnes. Mais il comprend, tu sais, c'est un jeune joueur encore, mais il comprend comment que sa portée, son physique, c'est une grosse partie de sa game. Il est fatigant. Coach, Monty, il y avait juste 2 victoires dans ses 12 derniers matchs, puis c'était pas nécessairement qu'il jouait pas bien. Il n'y a pas beaucoup de support, disons, offensif. Ce soir, pouvoir lui donner 5 buts, je présume que pour le groupe, c'était satisfaisant. Ah ouais, Monty, je trouve qu'il joue très bien pour nous autres cette année, puis c'est le fun de se faire récompenser par avoir ce support-là. Fait que j'aurais aimé ça qu'on donne pas le troisième, mais les 5-6 dernières minutes, c'était bizarre un peu avec les punitions puis tout, puis... c'est un match où il était là quand que... C'est pas une équipe qui va... même s'ils perdent, tout ça, ils vont toujours... ils font des jeux et tout, puis il faut que tu sois alerte, puis Monté l'était à soir, il a fait des gros arrêts. Revenir un peu sur la question de Pat sur Slafkovsky. L'an passé, il a pris quelques coups qu'il n'aurait peut-être pas dû prendre, mais cette année, ça semble devenu une force, sa protection de rondelle, la façon dont il joue le long des rangs. Peux-tu me parler un peu de ton interprétation de cette évolution-là, puis de peut-être du processus derrière ça en un an? Oui, mais c'est des choses qu'on parle, mais tu sais, c'est un jeune joueur qui apprend à jouer dans la Ligue nationale avec ses atouts. Tu sais, quand utiliser quoi, comment. Il y a bien des joueurs qui ont... J'ai côtoyé beaucoup de joueurs de hockey dans ma vie, puis il y en a qui ont, qui ont tous ces atouts-là, mais comme... Des fois, ils ont besoin d'un marteau puis un tournevis, fait que c'est de comprendre c'est quoi tu as besoin à quel moment cette année, mais je trouve qu'il initie plus que c'est lui qui reçoit. Mais il est capable de prendre il est capable de faire un jeu... Prendre une mise en échec pour faire un jeu, il est capable de faire ça, mais son côté physique, il l'aide des deux sens de la glace, surtout sur le forecheck. Il gagne beaucoup de rondelles, puis pour un gros gars, il a un bon patin. Il couvre beaucoup de glace avec son physique, mais je parle pas juste sa pesanteur, mais sa portée, puis son coup de patin. Puis ses touches, mais il continue à s'améliorer. À ce soir, ses touches étaient excellentes. Marty, what are the defining traits of a number one center? What are the things for you that you can label somebody a number one center? For me, it's a guy that, as a coach, you feel safe when he's on the ice, and not safe in the sense that we're not going to get scored on, but he's going to control the game, and he's going to do the job defensively. He's going to win face-off. He's going to do the game. He's going to do what the game is asking him to do at the time on the ice, whatever's happening. So usually number one center is a guy who reads the game really well, understands the game inside the game, the clock and the score and all that. If you're chasing the game, he understands that he might have to take a little more risk. If we're winning the game, he's going to manage that. It's a lot of things, but... I think as a coach, having a number one center, it's a good feeling to have. You think that one? Yeah. We were just talking to Slav about how sort of the after the whistle stuff that you were talking about this morning, how your team's not worried about that stuff or can engage in those scrums and what have you. And he mentioned
playoff hockey multiple times, how this is what it's like in the playoffs. He seems to be single-mindedly focused on that to get you guys to that level. And obviously he's not going to do it alone, but how have you found his priorities as a young player? I don't know if you, can you rephrase that? He said that the style of the game tonight is like a playoff-style game, and that one day we would like to play in these games in the actual playoffs. And so he keeps going back to that. Seems single-mindedly focused on that. So I mean, his priorities as a young player, how have you found them to be? Yeah, I mean, Slav is you know, my favorite thing from Slav as a #1 pick overall is it's not about himself, you know, and it's rare, I think, that you see that at that age. You know, he's very selfless in that sense that he really cares about the guys around him. He cares about the team. He wants to win. He wants to play these games. You know, and I think he's enjoying the process of growing as a player in this league and trying to find success and how you have to play. And I think if he's done anything this year, is my favorite thing he's done this year is he figured out, you know, what to use what, you know, and sometimes it's physicality, sometimes it's poise. He has a lot of poise with the puck now. You know, he doesn't panic. I think the game has slowed down for him. But I think he understands with his size, that physicality is always going to be a big part of how he conducts himself on the ice without running around and looking for stuff that's not there. But it's such a big asset that he has, and he's learned how to use it this year. You know, and those games, like you say, playoff games, you know, that's, you know, players like that, they're annoying to play against in the playoffs. Marty, when you see the way your players responded as a group to the late hit on Jake Evans, it must put a smile on your face when you're standing behind the bench and seeing that. Well, I don't know if it puts a smile on my face, but I think it, you know, it validates what we're trying to do here. I think we go on the ice with a team toughness. It's not just one guy that has to do that. I think we're a pack mentality. You know, and I think it shows how the guys care for one another, they enjoy each other, and that goes a long way. And it's very contagious. Gallagher's in there, I guess doesn't surprise you. No, that does not surprise me. Le but refusé à Gallagher, on sait comme pas, avec l'étrange scénario. Comment tu as mis la réponse de tes joueurs qui ont continué et sont quand même allés chercher l'égalisateur dans les minutes après, alors que ça aurait pu être un peu un bummer que... Oui, mais tu sais, je pense que ça aurait été plus un bummer si c'était loin dans le match. Tu sais, il y avait encore beaucoup de temps. Ça a été un moment bizarre de la game, tu sais. Mais c'est sûr, la réponse est excellente. Suzy, il va chercher un but, il fait une bonne lecture du jeu, il est comme caché un petit peu, puis il bat une rondelle, puis il finit la job. Un peu, c'était comme une réponse un peu à Denver, quand on se fait scorer le premier chiffre, tu sais. Là, tout de suite, les émotions, ils n'ont pas été basses trop long, tu sais. C'est un gros jeu. C'est tellement bizarre comme séquence. As-tu envisagé peut-être de challenger, qui retourne réviser sur le but? Non, c'est des moments qui sont révisés par la Ligue. C'est pas quelque chose que tu challenges. Oui, non, l'arbitre, il a fait une erreur. C'était un peu trop bruyant. Lui, il pensait qu'il avait entendu « good goal », mais il avait dit « no goal ». Mais il s'est excusé, puis tu sais, qu'est-ce que je te dis? Au moins, il l'a revu, ils ont fait le... C'était proche. C'était pas, là... moi, en tout cas, j'ai pas vu un angle encore là, qui disait que c'était vraiment dedans. Mais c'était proche, là, tu sais, parce que les frames, là, sont de même. Fait que... mais ils ont fait leur job, tu sais, puis l'arbitre s'est excusé. Martin, tu as parlé avec Eric tantôt de ta définition d'un premier centre. Ce soir, Suzuki, il y avait Barkov d'impact, il sort un gros match.
mais il fait souvent, plus le défi est grand, plus il semble être à son sommet. As-tu la même interprétation? Je pense que cette année, avec toutes ces répétitions-là qu'il y a contre les meilleurs joueurs de la Ligue, mais cette année, il est rendu très confortable dans cet environnement-là. Fait que je suis pas surpris qui aime ou qui aime pas ça, c'est pas grave. C'est ça qu'on lui demande. Puis il a développé super excellent. Puis je sais qu'il aime ça. Là. Mais c'est un défi qui est pas facile. Puis il y a des soirs que tu peux avoir un bon match, mais les autres joueurs ils ont un bon match aussi. T'sais. Mais je trouve qu'il a trouvé une constance dans ce département-là de comprendre que ça va être difficile, puis d'aller au travail avec cette attitude-là, puis d'avancer. Martin, Johnny Murray avait son 1500e match ce soir. Je ne sais pas si, comme joueur ou comme coach, tu entretiens des liens avec les officiels, mais y a-t-il quelque chose qui te marque dans la carrière de ce gars-là ou des expériences que tu as eues avec lui comme joueur? J'ai côtoyé Johnny quand même assez, surtout de mon temps à Tampa. Il a commencé en 2000 comme moi, il restait en Floride. Fait que je le voyais assez souvent, je le voyais dans les arénas, même pas l'aréna nationale. Je le voyais, mes kids jouaient au hockey, je sais pas, des fois il était là, il était très impliqué. Toujours eu de la jasette, toujours eu des bons moments, des bonnes conversations. Puis comme je te disais un matin, de jouer 1500 matchs, pas de jouer, mais d'arbitrer 1500 matchs, il faut que tu sois pas pire à ta job. Fait que, puis habituellement, mais comme une bonne personne qui est bon à sa job, habituellement, il garde ça longtemps. Puis je pense qu'il y a un autre 6 années à aller. Là. Fait que c'est le fun de voir ça. Merci, coach. OK, merci.